డీటెయిల్ ప్రాబ్లంలో మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి అమ్మా మీ క్వశ్చన్. డీటెయిల్ అని ఉంది కదా మేడం, అరేంజ్ దాంట్లో లాస్ట్ 6 into 6 ఎట్లా వచ్చిందో. 6 into 6 ఎట్లా మీరు ట్రై చేశారా? ట్రై చేసి అర్థం అవ్వట్లేదు మేడం. 6 into 6 టోటల్ అని ఉంది మేడం, అదా అని. ఓకే చెప్తానండి. So let me just get back to that problem, detailed problem. Just give me 1 second time. Yeah, in how many different ways can the letters of the word detail, D-E-T-A-I-L, be arranged such that vowels occupy only the odd positions? So ఈ ప్రాబ్లంలో మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే పొజిషన్ అన్నాడు కాబట్టి డీటెయిల్ అన్ని ప్రతి ఒక్క లెటర్కి ఒక్కొక్క పొజిషన్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు 6 పొజిషన్స్ వస్తాయి. 1 2 3 4 5 6. ఈ 6లో ఆడ్ పొజిషన్స్ ఏంటండి? ఆడ్ అన్నది ఏంటి? 1 3 5 ఆర్ ఆల్ ఆడ్. ఈ ఆడ్ పొజిషన్స్లో మనకి ఓవల్స్ రావాలి. ఓవల్స్ 3 ఉన్నాయి, 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. 1 3 5 అనేవి 3 పొజిషన్స్, 3 ఓవల్స్ ఉన్నాయి ఆ వర్డ్లో. కాబట్టి మూడిటికి 3 positions, 3p3 అంటే ఇట్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ 3 factorial ways. సో 1 3 5 అయిపోయాక మనకి ఏం మిగిలాయి? 2 4 6, ఇంకా 3 పొజిషన్స్ మిగిలాయి. ఆ 2 4 6కి మళ్ళీ మనకి 3 లెటర్స్ ఉన్నాయి, కాన్సనెంట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఓవల్స్. ఆ 3కి ఈ 3 పొజిషన్స్ అగైన్ ఇట్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ 3 factorial ways. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఈజ్ 3 factorial into 3 factorial, that is 6 into 6. Okay, so now let me discuss this problem. From a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there in the committee. So ikkada problem entandi? From a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee. Total you have 7 plus 6, 13 persons are there. From this 13 you must select 5 persons. అయితే ఈ సెలెక్షన్ చేసేటప్పుడు what is that we are interested in? At least 3 men are there in the committee. At least 3 men ఉండాలంటే మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్న 5లో అట్లీస్ట్ 3 ఉండాలంటే 3 men 2 women or 4 men 1 women or 5 men 0 women. Those are the possibilities. So try to write down all these things, you will get the answer. So in how many ways can we do this? 3 men 2 women, 4 men 1 woman or 5 men only. So then 3 men can be selected from 7 men. In how many ways can we do this? 7C3, 2 women 6C2. So first bracket lo rasin daniki 3 men 2 women ki what is it? 7C3 into 632 plus or ఉంది అక్కడ మీరు గమనించండి, ప్లస్ 4 men and 1 women అంటే 7C4 into 6C1 ప్లస్ 5 men only 7C5. సో ఆ మూడింటిని కనుక మీరు కాంబినేషన్స్ వేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకున్నట్టయితే 525 plus 210 plus 21. So that's going to give you an answer 756. So how did we do here? Hello? Hello ma'am. చెప్పండి. కొద్దిగా స్లోగా చెప్పరా మేడం, ఫాస్ట్ అవుతుంది. స్లోగా చెప్పాలా? yes ma'am. Okay, sure. Thank you ma'am. So we have ఈ previous problem లో what is that we have 7 men 6 women నుంచి we must select a committee of 5. సో 5 మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. 5 అంటే మెన్ విమెన్ కలిపి 5 ఉండాలి. అయితే వాడు మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి ప్రాబ్లంలో? అట్లీస్ట్ 3 men ఉండాలి అన్నాడు. 3 men ఉన్నట్టయితే 3 పొజిషన్స్ అయిపోతే విమెన్కి అవకాశం 2 ఉంటాయి. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ 3 men 2 women
or 4 men, 1 woman, or all 5 men only, right. So, ఈ 3 possibilities ki now let us find out in how many ways can I achieve each possibility. 3 men, 2 women I can achieve in 7C3 into 6C2 ways. Similarly, 4 men and 1 women I can achieve 7C4 into 6C1 ways. 5 men only I can achieve in 7C5 ways. So, దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకున్నట్టయితే మీకు రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ 756 వస్తుంది. ఓకే. సో, లెట్ మీ టేక్ యూ టు ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. In a group of 6 boys and 4 girls, 4 children are to be selected. In how many different ways can they be selected such that at least 1 boy should be there? I will repeat. In a group of 6 boys and 4 girls, 4 children are to be selected. In how many different ways can they be selected such that at least 1 boy should be there? So, ఇది మీ previous problem లాగానే you can go about, but if you understand at least 1 is the complementary of no boys, మనకి ఈజీ అవుతుంది అన్నమాట సొల్యూషన్. సో, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగా చేయాలంటే మీరు ఎట్లా అనలైజ్ చేస్తారు? ఫస్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 6 boys, 4 girls. So, 6 boys plus 4 girls, that is 10 you have. From 10 you must select 4 children. So, if you are going to select 4 children from 10, now in how many different ways can you do that? At least 1 boy is there. At least 1 boy ante ee naluguru children lo oka boy undali. So, you can do it in the previous problem chesinattuga cheyalante you can write down all combinations: 1 boy, 3 girls, 2 boys, 2 girls, 3 boys, 1 girl, or 4 boys, or ala anni raskune kanna what you can do is, now number of selections with at least 1 boy is same as total number of selections of 4 children minus no boy at all. At least 1 boy ante it is same as, it is the complementary of not even 1 boy is there. So, that is what we are doing here. Instead of writing 4 combinations and simplifying, we are just taking the complementary concept teeskoni. So, at least 1 boy is same as total number of selections of 4 children minus number of selections in which there are no boys, that is all are girls. So, total number of selections of 4 children ante total there are 10, from 10 you are selecting 4. So, you can do it in 10C4 ways. దాంట్లోంచి what is that you should subtract? No boy at all అంటే ఉన్న నలుగురు కూడా girls-ఏ. 4C4 you should subtract. So, 210 minus 1 gives you 209. So, I will just repeat. Hello. Hello madam. చెప్పండమ్మా. సార్ ఎన్సిఆర్ ఎన్పిఆర్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి మేడం? ఎన్పిఆర్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటేనమ్మా, మీరు ఇప్పుడు 3 చైర్స్ని అరేంజ్ చేయాలనుకోండి. మీరున్న క్లాస్ రూమ్లో 3 కుర్చీలను అరేంజ్ చేయాలి. ఒకటి 1, 2, 3 అనుకోండి. 1, 2, 3 పక్క పక్కన వేస్తే ఒక అరేంజ్మెంట్ అవుతుంది. 2, 1, 3 వేస్తే అది ఇంకొక అరేంజ్మెంట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు గెట్ ద పాయింట్? సో వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అరేంజ్మెంట్, పర్మిటేషన్లో అరేంజ్మెంట్ అన్నప్పుడు లెఫ్ట్కి ఏది వేస్తున్నావు, దాని రైట్ సైడ్కి ఏది వేస్తున్నావు అన్నది ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సెలెక్షన్, 3 కుర్చీల్లో మనము 2 కుర్చీలు సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ సెలెక్ట్ చేసినా, సెకండ్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసినా 2 సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా. సో దట్ ఈస్ 1. ఓకే, వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సెలెక్షన్స్ we call it as combinations, and when we are talking about arrangements we call it as permutations. So, permutations kanaka arrangements matram manam chusukuntunnataithe we have more number of possibilities. When we are looking at selections
మన పాసిబిలిటీస్ తగ్గిపోతాయి. ఎందుకని, మీరు రెండిటి యొక్క ఫార్ములా కనుక గమనించినట్టయితే NPR అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్, NCR అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్, అంటే డినామినేటర్లో ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉంది మీకు అక్కడ. సో దిస్ విల్ బీ స్మాలర్, total possibilities will be small when we are talking about combinations than compared to permutations. So let me discuss this problem. So number of selections, so this is 210 minus 1, which is 209. So quickly I will take you at another problem. How many 3-digit numbers can be formed using numbers 2, 3, 5, 6, 7, 9 which are divisible by 5 and none of the digits is repeated. So repetitions vaste, that is going to be different. Now specifically he is asking us repetitions are not allowed. So the question is, I will repeat, how many 3-digit numbers can be formed using 2, 3, 5, 6, 7, 9 which are divisible by 5 and none of the digits is repeated. 3-digit numbers మనం ఫామ్ చేయాలి. మనకి ఇచ్చినవన్నీ 6, from 6 I should be able to form 3-digit numbers. But what is that I should remember here? The number which I am forming should be divisible by 5. When will a number be divisible by 5? Only if last digit is 5. 0 అవడానికి ఇక్కడ అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చిన అంకెల్లో 0 లేదు. కాబట్టి యూనిట్స్ ప్లేస్లో మనకి 5 రావాలి. ఆ యూనిట్ ప్లేస్లో 5ని ఫిక్స్ చేసేసినట్టయితే మనకి ఇంకా ఎన్ని మిగిలాయి? we are left with only 5 numbers. So since the number has to be divisible by 5, we must have 5 in the units place. So there is one way of doing it. The remaining 2 places can be filled with any 2 of the remaining 5 numbers. So in how many ways can you do it? 5p2 ways. So first 2 digits ki 5p2 and then last digit ki 1 number. So the required number of ways are 5p2 is 20 and then 20 multiplied by 1 will give you 20. Okay. So I will just repeat, you are interested in forming 3-digit numbers which are divisible by 5. Since the number should be divisible by 5, the units place number should be a 5. You know the divisibility rule for 5, it has to be 5 or 0, but there is no 0. So we are not bothered about that. So unit place లో ఈ 5ని గనక మనం ఫిక్స్ చేసేసినట్టయితే మనకి రిమైనింగ్ నంబర్స్ ఎన్ని మిగిలాయి? 5 నంబర్స్లోంచి 2 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. 3-digit నంబర్లో యూనిట్స్ ప్లేస్ అయిపోయింది కాబట్టి టెన్స్ ప్లేస్, హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ ఉంది. ఈ 2 పొజిషన్స్లో యూ క్యాన్ ఫిక్స్ అప్ ది నంబర్ ఇన్ 5p2 ways. That is 5p2 will give you the answer 20 and then the one way for the last one is 1. So 20 into 1 gives you 20. So ఈ permutations and combinations వీటిని ఉపయోగించి ప్రాబబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే you should be very good in multiplication tables, divisibility rules. మీరు గత 4-5 వీక్స్గా వింటున్నవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. The more you practice, you will be able to do it much better. So in all these techniques, you will have to read the problem carefully, identify the words that are given. If the word is of arrangement, then immediately that should come to your mind is the problem is something to do with permutations. And if the word is underlining word is selection, then you should remember that you are supposed to do something with combinations. Each one formula is slightly different, each one has got a different formula. When you are looking at probability problems, what is that you should do? Most important thing is you should describe the event properly. మనకి దేని యొక్క ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోవాలి, నేను ఈ పరీక్షలో పాస్ అవుతానా, that is your event. Will I pass in this examination? So you write the event carefully.
ఆ ఈవెంట్ రాసిన తర్వాత ఆ ఈవెంట్కి ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఏంటి, ఎగ్జాస్టివ్ కేసెస్ ఏంటి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దీస్ థింగ్స్ then the required probability is always favorable cases to exhaustive cases. That is the simple thing which has got n number of applications. There are some more definitions of probabilities, కానీ మీరు అపియర్ అయ్యే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కి ఈ ఫేవరబుల్ కేసెస్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే you will be able to do all the probability problems. And then you have simple rules which you should remember, that probability always lies between 0 and 1. These things will guide us in not making any errors.